أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من هداه الله فهو المهتد، ومن أضله الله فلا هادي له في الدنيا ولا ناصر له في الآخرة. نشهد أن لا إله إلا الله حق الشهادة، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. لقد أمرنا الله بذلك في محكم تنزيله، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن أبي حاتم في هذه الآية: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبدالرحمن عن سفيان الثوري وشعبة عن زبيد اليامي عن مرة عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالتقوى يا عباد الله هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أي باتباع أوامره واجتناب نواهيه. وقال الإمام علي رضي الله عنه في تعريف التقوى فقال: هي الخوف من جليل، والرضا بالقليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. فيا عباد الله، إننا في شهر عظيم هو شهر الله شعبان. قال الله تعالى في كتاب الله: يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. فهو الشهر الثامن بين الشهور، يغفل عنه كثير من الناس ولا يعمل فيه إلا من وفقه الله تعالى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. فالسؤال: كيف نستثمر هذا الشهر حتى لا نكون من الغافلين عليها؟ الأول: إخلاص النية. الثاني: رياضة النفس والبدن بما يقربه إلى الله في رمضان، منها كثرة الصيام فيه امتثالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أداء الصلاة على أوقاتها وكثرة النوافل، ومنها كثرة قراءة القرآن، ومنها سؤال العلماء على شرائع شهر رمضان، ومنها زيارة المستشفى. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه كان غفارا.
определенные времена и месяца священными, даровал особые достоинства определенным дням и месяцам, и указал нам путь истины, свидетельствует, что нет Бога, кроме Аллаха, единственного, у которого нет сотоварищей, и свидетельствует, что Мухаммад его раб и посланник, саллаллаху алейхи вассалям, который донес истину и стал примером для всех верующих. Шейх Абу Бакр сказал о достоинствах месяца Шаабан. Это 8-й месяц исламского лунного календаря, который предшествует священному Рамадану. В хадисах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, о Шаабане упоминает своего достоинства, также рекомендации по посту и поклонению в этом месяце. Шаабан – месяц пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: этот месяц, о котором многие люди не думают, он находится между Раджабом и Рамаданом. Это месяц, в который поднимаются дела Господу миров. И я люблю, когда мои дела возносятся, пока я пощусь. Сподвижник Усама ибн Зайд, да будет доволен им Аллах, спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям: о посланник Аллаха, я не видел, чтобы ты постился в каком-либо месяце так много, как в Шаабане. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: это месяц, находящийся между Раджабом и Рамаданом, в который поднимаются дела Господу миров, и я хочу, чтобы мои дела поднимались, когда я пощусь. Айша, да будет доволен ею Аллах, передает: я не видела, чтобы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, постился целый месяц, кроме как в Рамадане. Но я не видела, чтобы он постился больше, чем в Шаабане. Бухари, Муслим. А ночи середины Шаабана, Лаятуль Бара, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ночь середины Шаабана Аллах обращает свой взор на всех своих рабов и прощает всех, кроме многобожника и затаившего злобу. Шаабан – это благословенный месяц, который следует увеличивать поклонение и особенно пост. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любил поститься в этом месяце больше, чем других, кроме Рамадана. Ночь середины Шаабана, это где-то 15 число, плюс-минус день-два. Аллах прощает грехи верующим, кроме тех, кто совершает ширк, многобожие и держит злобу в сердце. Салям алейкум. After we sing praises and salutations unto Allah subhanahu wa ta'ala, we seek His help, we ask for His forgiveness, and we seek refuge from the evil of ourselves and the bad deeds that we do. Indeed, who Allah subhanahu wa ta'ala guides, none can misguide, and who Allah subhanahu wa ta'ala allows to go astray, he has no one to guide him, and he has no helper on the day of Qiyamah. We bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala. We also bear witness that his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his last and final messenger. He has been sent down to the whole of mankind as Bashira, a giver of glad tidings, wa Nadhira, and also a warner. Ibadallah, he has been sent down as a caller to the truth by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, and also he stands as a lightning lamp. We send salutations unto him, his family, his household, his Sahaba, the companions, and also all those who follow their righteous path until the day of Qiyamah. May Allah make us amongst them. Ibadallah, I begin this khutbah by admonishing myself first and also admonishing the whole congregation to be conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. For Allah subhanahu wa ta'ala has instructed us to be conscious of Him in many places in the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran in Surah AL-IMAAM, verse number 102,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O you who have believed, اتقوا الله حق تقاته, be conscious of Allah with sincerity. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, and do not agree, do not accept to die until you die in a state of Islam. Ibadallah, in this verse, Ibn Abi Hatim says, it has been narrated by Ahmad bin Sinan, narrated by Abdurrahman on the authority of Sufyan al-Thawri, and Shu'bah on the authority of Zubayr al-Yami, on the authority of Murrah, on the authority of Abdullah, who is Ibn Mas'ud, may Allah be pleased with all of them. He says, Ittaqullah haqqa tuqatih, the meaning is to obey Allah without disobedience, and also to remember Allah without forgetting about Allah, and also to be grateful without being ungrateful. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala says in another verse, Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O you who have believed, be conscious of Allah and do not utter except words which are appropriate. He continues to say, Yuslih lakum a'malakum. When you say appropriate words, Yuslih lakum a'malakum, those words will amend. Allah subhanahu wa ta'ala will use those words to amend for you your deeds. And also, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, He will also forgive you your mistakes. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, whoever follows Allah and His Messenger, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, indeed that person has attained a great attainment. Ibadallah, may Allah make us among these people. فَالتَّقْوَى Ibadallah, when we say being conscious of Allah, هُوَ أَن تَجْعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَذَابِ اللَّهِ وِقَايَةً, it is for you to put a barrier, a shield between yourself and also the punishment of Allah. For you to put a shield between you and the punishment of Allah. This is bittibai awamirihi, by following the orders of Allah, wajtinab nawahi, and also staying away from the things Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden. Qala Imam Ali radiallahu anhu, Imam Ali, may Allah be pleased with him, says, in the definition of taqwa, being conscious of Allah, he has divided it into 4 parts. He says, the first part is al-khawfu min jalil, the fear of Allah. How do we fear Allah, ibadallah? We fear Allah by coming closer to Him. You know, when you are afraid of someone or something, you run away from that thing. But subhanallah, when you are afraid of Allah, when you have the fear of Allah, it brings you closer to Allah. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, run towards Allah, don't run away from Allah. Ibadallah, the second point, he says, وَرِضَى بِالْقَلِيلِ, being content with the little Allah subhanahu wa ta'ala has given you. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala gives you, you accept it in good faith. The third one, he says, وَالْعَمَلُ بِالتَّنْزِيلِ, practicing what the Quran and the Sunnah teaches. And the fourth one, he says, وَالْإِسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ, and also preparing for the day you will meet your Lord. Ibadallah, these are the 4 concepts that Imam Ali radiallahu anhu used to describe or define at-taqwa. فَيَا عِبَادَ اللَّهِ إِنَّنَا فِي شَهْرٍ عَظِيمٍ, we are in a very great month, which is the month of Sha'ban. It is the 8th month out of the 12 months Allah subhanahu wa ta'ala has given us. In this month, a lot of people forget to worship Allah. That's because this month is between Rajab.
and Ramadan. It is between the 7th and the 9th month. So a lot of people forget about this month. The Prophet ﷺ was asked by Usama bin Zayd radiallahu anhu that idan mutum ya yi jin magani to matarsa